Welcome to English with Shivakanya. Today's test is based on idioms and phrases. आजची आपली जी टेस्ट आहे ती idioms and phrases वरती आधारित आहे. परंतु त्याआधी अशाच प्रकारची idioms and phrases वरती आधारित टेस्ट त्याचा व्हिडिओ मी याआधी सुद्धा शेअर केलेला आहे. इथे कम्प्लिटली यू विल गेट the 10 idioms and phrases in the test. You can check this video and come back here किंवा हा व्हिडिओ पाहून त्या व्हिडिओकडे जाऊ शकता. Let's start with our test. त्याच्यामध्ये 10 प्रश्न आहेत. द फर्स्ट वन आणि प्रत्येक प्रश्नाचा आन्सर गेस करण्यासाठी तुम्हाला दिलेले आहेत 5 सेकंद. बघूया. द फर्स्ट वन, सी आय टू आय विथ समवन. द ऑप्शन्स, 3 ऑप्शन्स आर गिवन. लुक एक्सट्रीमली सिमिलर टू समवन. बी, agree with someone completely. And C, glad to see the person. Your time begins here. And the correct answer is agree with someone completely. एखाद्या व्यक्तीशी जेव्हा तुम्ही पूर्णपणे सहमत असता त्यावेळेस सी आय टू आय विथ समवन, समवनच्या जागी त्या व्यक्तीचं नाव तुम्ही वापरू शकता. सेकंड वन, cost an arm and a leg means what? 3 options are given here. Extremely cheap, not worth the money, and very expensive. Your time begins here. And the correct answer is very expensive. एखादी गोष्ट खूप महाग असेल तर त्यासाठी इडियम आहे to cost an arm and a leg. Question number 3. Go the extra mile. 3 options are given. Walking more although you are tired. Make a special effort to achieve something and put yourself in a difficult condition. You can guess the answer now. And the correct answer is make a special effort to achieve something. एखादी गोष्ट साध्य करण्यासाठी तुम्ही जेव्हा जास्तीचे प्रयत्न करता त्यासाठी इडियम आहे गो द एक्स्ट्रा माइल. क्वेश्चन नंबर 4. अ बकेट लिस्ट, very commonly used. A list of things that you want to do before you die. A list of things you need to pack for holidays. And the last one, a list of things you need to buy. Your time begins here. And the correct answer is a list of things that you want to do before you die. मृत्यू किंवा मरण पावण्याच्या आधी आपल्याला ज्या काही गोष्टी करायच्या आहेत त्याची लिस्ट म्हणजे अ बकेट लिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, that is over the moon. 3 options are here. Serious about something, very happy about something, and angry with someone. Your time begins here. And the correct answer, you can guess, very happy about something. एखाद्या गोष्टीबद्दल आपल्याला खूप खूप आनंद झाला तर over the moon ही फ्रेज वापरली जाते. The next one, question number 6, that is feel under the weather. 3 options are here. Feel very sad, feel frustrated, and feel sick or ill. Time begins here. And the correct answer is feel ill or sick. जेव्हा तुम्हाला बरे वाटत नसते, आजारी असता त्यावेळेस you can say I feel under the weather when it is very hot. Question number 7, hit the sack. 3 options are here. It means to win a lottery, to give up something, and to go to bed because you are very very tired. Your time begins here. And the correct option is to go to bed because you are very tired. जेव्हा तुम्ही खूप थकलेला असता तेव्हा तुम्ही सरळ झोपायला जाता. That time hit the sack is the idiom that is used. Question number 8, a piece of cake, very sweet. Second, very good but very people know about it. The last one is something is very easy to do. You can guess the answer now.
करेक्ट आन्सर इज समथिंग इज व्हेरी इझी टू डू. एखादी गोष्ट करायला खूप सोपी असेल तर त्याला अ पीस ऑफ केक ही इडियम वापरतात. फॉर एक्झाम्पल, इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी. देन क्वेश्चन नंबर 9, to hit the books. 3 options are here: to take a short break from study, to throw the books away, and to study hard. You can guess the answer. And the correct answer is to study hard. खूप प्रयत्न करणे, अभ्यास करणे, त्यासाठी to hit the books ही idiom वापरतात. And the last question, that is question number 10, for good. And the 3 options are here: immediately, urgently, and permanently. Now we want to see the time. And the correct answer is permanently. एखादी गोष्ट कायमची, कायमसाठी असं सांगायचं असेल तर त्यासाठी for good ही idiom वापरतात. So what is your score? Write your score in the comment section. Let me know your score, your marks, how many idioms, how many answers were correct. We'll see you again in the next lesson. Till then, keep watching, keep learning English with Shivakanya. मराठीतून शिका English with Shivakanya. Thanks for watching.